представува задоволство да отворам оваа конференција за регионалната мрежа на либерални партии Липсен, како особено на релевантни представници на либералните партии во регионот. Задоволство ми е што Скопје, Република Македонија и Либералната партија на Македонија се домаќини на вака значајни политичари, високи представници на либералните партии и пратеници од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарија, Србија, Косово, Холандија и Македонија. При тоа го издвојувам присуството на европратеникот господинот Jelko Kacin, типичниот либерален поддржувач на европската интеграција на овој регион, кој во еден либерален манир никогаш не избрал да ги жртвува своите принципи, добри намери и искреност за да биде популарен во една јавност или кај некоја влада во регионот, туку секогаш се трудел да ги разбере предизвиците во нашите општества и да не соочи со реалноста како што се гледа во Европскиот парламент и европските институции. Жалам што денес не може да ни се придружат повеќе колеги од Словенија и Бугарија, но како што знаете, Словенија се соочува со предвремени избори, а во Бугарија во тек се партиските активности на нашите колеги за локалните и претседателските избори. Ја користам оваа можност во ваше и во моје име да им посакаме успех на изборите. Почитувани дами и господа, оваа конференција се случува во услови кога добар дел од југоисточна Европа веќе е интегриран или го поминува прагот на Европската унија. Словенија, Романија и Бугарија како дел од нашето поблиско или пошироко соседство веќе се дел од унијата. Хрватска во 2012 исто така ќе биде дел од европското семејство. Грција од 80-тите години на минатиот век е дел од Европската унија. Затоа сега е време на фокусирање на прашањата како Западниот Балкан, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косово, Македонија и Албанија да не останат црна дупка во југоисточна Европа. Односно, сега е време да се фокусираме на тоа како да им ја возможиме на граѓаните реалноста што ја посакуваат. Европската реалност, реалност што не е само физичка, географска припадност, документална и практична. Значи, прашањето е како македонските, косовските, српските, црногорските, босанските, албанските граѓани да бидат дел од заедничкиот европски пазар, европскиот пазар на труд, полесно и поевтино да пристапуваат до европското образование и надвор своите земји и така натаму. И сето ова не е алтруизам или затоа што нешто сакаме да им подариме на граѓаните во секоја од земјите од која доаѓаме, туку затоа што веруваме дека нивната волја, што доминантно бара европско интегрирање, мора да се почитува. Имено, ние либералите веруваме дека политиката постои за да одговори на потребите на граѓаните, наместо да се обидува да ги моделира граѓаните и нивните потреби. При тоа свесни сме дека добрососедските односи и затворањето на сите спорови меѓу државите се основа за остварувањето на овие амбиции на граѓаните, а со тоа и на државите. Имено тоа е дел од европските критериуми, успоставени токму за да ги надминат разликите што Европа во историјата ја доведе до бројни судири и страдања. Тоа беше мотивот што сега, кога ни примерот на Хрватска, знаеме дека процесот на европско проширување не е затворен, ние либералите во Македонија, нашите регионални партнери, им предложивме да ја организираме оваа конференција. Но тоа не беше единствениот мотив. Напротив, само првиот од оние што следат. Прво, да ја утврдиме нашата пределба дека европските стандарди и перспективи ги гледаме како цел на нашите граѓани и со тоа како цел на нашата политика. Второ, да подвлечеме дека либералите и либералните политики во регионот и во Европа воопшто се длабоко градени во европската идеја и европската реалност. Трето, за да признаеме дека Европа се соочува со проблеми, особено оние причините од светската финансиска криза и оние генерирани во еврозоната, но само како потврда дека сме подготвени со нив да се справиме, бидејќи знаеме дека ЕУ е посилна од една криза. И четврто, за да реафирмираме нашата определба да влијаеме по политичките процеси во нашите земји, што ќе го забрзат пристапувањето на земјите во Европската унија, низ институциите каде либералите учествуваат, во националните законодавни домови или во извршната власт. Затоа, во име на Либералната партија на Македонија, на денес присутните учесници на конференцијата, дозволете да им заблагодарам во ваше и во моје име. На управниот комитет на Липсен и нашите холандски пријатели, партијата Д66, кои ја увидаа потребата од организирање еден ваков настан и истиот го поддржаа. И на крајот, дозволете да ве потсетам дека сме на 4 дена од денот кога ќе го одбележиме 21-иот роден ден на Либералната партија на Македонија. Затоа, оваа конференција е вовет во месецот на Либералната партија, во кој ќе следуваат уште активности што ќе го одбележат овој роден ден. Но таа пред се е уште едно реафирмирање на политиката, на евроатлантски интеграции, на одговорност кон македонските граѓани кои посакуваат европското интегрирање и на доследноста на определбата на Либералната партија. Да се справуваме со проблемите колку и да се тешки,
да предвидуваме со визија колку тоа изгледа невозможно. И токму евроатлантската перспектива на Република Македонија е константната програмска определба на Либералната партија, уште од нејзиното основање на 5 октомври 1990 година, заедно со водењето на правото, почитувањето и напредувањето на слободите и правата на човекот и граѓанинот и пазарното стопанство. Ви благодарам и затоа сега го повикам господинот Роберт Фарла, меѓународен секретар на Д66, без кој овој настан немаше да биде можен, да ви се обрати. Thank you very much, Yvonne. Thank you very much. Dear Liberal friends, it's very good to be here in Macedonia and in Skopje. This morning I sent an SMS, a text message to my wife, and we have a sort of competition, and it is that we want to visit as many countries as possible, and it only counts when you have slept in the country. So today I can say that I can add one country to my list of countries that I have visited, and that is Macedonia. I'm still lacking 2 countries to beat her actually in this competition, so I need 2 more countries. So if people from Montenegro or Kosovo could invite me, then I could win from my wife. She hasn't answered, by the way, my text message, so I think that she's not so happy with it. But I'm very happy to be here. Like Yvonne said, I am the International Secretary of D66, and I also work for the Dutch Ministry of Foreign Affairs in the European Integration Department. So from both perspectives, this is a very interesting visit for me. And I'm here together with my colleague Peter Kopper, also from D66. And let me first of all thank you, Yvonne, for organizing this, because I think it's very important that liberals worldwide, but especially here in the Balkans, meet and discuss and learn from each other and support each other where possible. Like you said, Europe is in a very difficult period. The European Union is, I think it's fair to say, in its deepest crisis since it came into being in the 50s. And we are now in the difficult situation that we have to choose between either we integrate more or we disintegrate. And it's a very difficult choice for a lot of Europeans because, well, European people are somewhat reluctant to make this final step towards a more integrated Europe. For liberals, this is not a difficult choice. I think that liberals in Europe, they see the need of working together, of cooperating, and therefore they see the need for better institutions in Brussels that work for the needs of the European citizens. And I think that's very important. And I hope to find this same spirit actually here between liberal friends on the Balkans. I think that if the liberals on the Balkans were more successful, then the road towards European integration would be far more easy. I think that you are the driving force for European integration and for reaching the standards that we value so much. Standards when it comes to democracy and human rights. And that is at the core of our policy, that's at the core of what binds us. I think it's good that we look, we who are already in the European Union, look beyond our borders and see what's happening here despite of the crisis. I'm very glad that my government still supports this kind of gatherings. Maybe some of you know, but the Dutch government has the MATRA program, and part of it is that political parties like the 66 have the opportunity to establish links with parties in other parts of Europe. And this has proven to be a very valuable program, not only for the parties that we cooperate with, but also for us. It's not something that we do for you, but it's also important
for liberals in our side of Europe to cooperate with you and to learn from you, actually. And I hope, and I sincerely hope that Macedonia one day will be an integral part of the European Union. And thanks to the MATRA program, I then already know Yvonne will then be well, quite an important figure in the Macedonian political scene, I take it. So I'm glad that we still have the opportunity through this MATRA program to have this kind of gatherings. Our minister, who's also liberal, but from the other liberal party in the Netherlands, wanted to abolish the program whatsoever a year ago. But thanks to a united effort of all the political parties in the Netherlands, we asked him to prolong this program, and we are now even going to extend it to Northern Africa. So thanks to this program, we will even be able to establish lines with political parties in countries like Egypt, Tunisia, and well, maybe other countries. But this program today is for you to learn from each other, to support each other, and Peter and I will be in the listening mode. We hope to learn as many as possible from the problems that you are facing, from the solutions that you come up with, and it's therefore that I wish you a very interesting and fruitful program. And once again, thank you, Yvonne, for organizing it. Thanks to all the organizers, and I wish you a very interesting day. Thank you. Thank you, Robert, and thank you all for being here, for having the possibility to exchange these opinions, these experiences we have. And this is why, without further ado, I would like to give the floor to Mr. Jelko Kacin, a person who definitely knows a lot about this region, about these countries, and definitely has followed the political processes here, our advances and our disadvantages. And as a true liberal, he was always here to indicate whenever things are moving in the right or when they're not moving in the right direction. So, Mr. Kacin, please take the floor. Благодарам, Farla. Danke very much. It is a great privilege for me to be here with you. Due to the fact that we have two guests from Netherlands, we need to speak in other languages, in other lingua franca, otherwise we would use one of Slavic languages that was the most popular in our recent history. But the fact is that all the Western Balkan countries have ambitious to join EU as soon as possible, and if we want to be visible there, and if we want to communicate directly, we simply need to speak some other languages. European Union is about minorities, and let me start by saying that Germans are the biggest minority inside of European Union. They're just 80 million inside of 470 million of citizens of European Union. That's why we simply need to be practical. We need to communicate directly. I just want to start by saying that it is extremely important to come together and to exchange our experience and our visions. First of all, visions. We need to talk about future, not about the past. And I need to share with you observations that are very often available among the participants from abroad, who are always surprised how capable we are to communicate directly, especially liberals from the Western Balkans. Without any problems, we can really discuss the most sensitive issues. Whenever and whatever, this is always a very fruitful discussion, and I believe that it is going to be the same here. It is a great solidarity among the liberals in the region, and it is also a very visible contribution to the improvement of standards of communication
among political elites in this frame. I want to say that I'm quite proud on the fact that there are more and more liberals in the Western Balkan. Of course, maybe my colleagues from Croatia might be unhappy, but I need to underline that I'm coming from Western Balkan, despite a lot of people in Croatia believe that they are just Central Europe. But I'm coming from Western Balkan. Balkan is much wider than anybody believes, because it starts somewhere on a Munich railway station, in Vienna, in Trieste, and we need to be proud and we need to take this as an advantage. Eastern Balkan is already on a safe side inside of European Union and NATO, and Greece is there for a long time, but they have difficulties. Maybe one of the very important difficulties was the fact that they didn't have liberals at all. So they have created their liberal party, and the former Minister of Foreign Relations, Dora Bakoyanni, is the president of a new liberal party that is going to run on next elections there. And as soon as in Greece everything is not anymore black or red, and it is something in between, there is a hope for the compromises, because somebody simply needs to assist them to overcome, to overbridge the gap between them. This is what we need to make Balkan more European. I will conclude just by saying that despite everybody is talking about crisis, it is more bluff than reality. European Union is much, much stronger than anybody can believe, and that a lot of people are aware of. Let me say that 20 years ago, when Chancellor Kohl was the first person of Germany, and he was paying a visit in People's Republic of China, he was representing 80 million of people and German mark, Deutschmark. Today, Angela Merkel is in position, whenever she is in Beijing or Shanghai, she represents almost 500 million of Europeans being backed by the euro, that is the only global alternative currency for the business population. And of course we are not going to lose neither euro, neither European Union. Despite we are in deep crisis, and even our colleagues from Netherlands, the most developed country in the EU, are underlying that there is no candidate, no country that would like to leave European Union for the time being. But there is a lot of people, a lot of countries, a lot of economies who would like to join us. So it's a very simple question to decide, to be or not to be. But if we want to be, we simply need to wake up. We simply need to be leaders, not followers. We simply need to do something, because everything that was not done yet was impossible until it is done. So let's do it. Let's do something for the enlargement and the deepening of European Union. This is the only way to go forward, and we simply need to think not about 2012. We need to think about 2020, 2030, 2040. We need to be long-term, future-oriented. This is the only way out. Thank you. Thank you, Mr.